yavaayo mu Grammys bwe yakomawo yasanga olugambo lw'okukyalo kino nga tuli ku luyimba lwe ife tetwasoma luyimba lwe tetutegeera music yaluddamu tetutegeera music tetulina yadde 10 tetuletanga ne kaka award tuli awo just tuli bannayuganda abali tupoka buposi tuli awo twogera bwogezi ne betogera tetubitegeera so yaliyo nga abiwulira ne bana aba connections simanya you don't give connections nabo yaliyo nga abawulira yagano badda anti we yakomyewo yakoze presser mu presser n'agamba ayina emirimu mingi egyokukola first of all his Eddie Kenzo number 1 wa Uganda n'agamba he's a very busy man research yakuvumadde research yafulumadde yewe yewulira akola emirimu mingi nnyo ayina byakwasaganya bingi asula mu studio ng'akola hit ku hit kyekimukutudde enviiri kati atandika onoonyamu abawesimanya contacts he's not gonna do that look for him abaira eri mu zi Grammys bamuyita zi BET bamuyita Nickelodeon bamuyita akola nyimba yabadde mu Puerto Rico akola luyimba gwoli eno mu bitishaati abazungu bambi abazungu abo bakasoba gamba nti wanika emikono bonna bawanika babanga abazze okusabirwa so mu nsonga eyo n'abagamba tagenda kubanoonya mu abamwetaaga by the way his Eddie Kenzo and for example your big eye oyina omunoonya ekyo n'akimaliriza ensonga endala gye yayogeddeko yadde ya luyimba luyimba luno olwa Born in Africa twajja naffe wano abatamanyi yadde gye kuyimba okutegeera naffe ntuwe ndowooza yaffe but we are Ugandans we are entitled ate tukole ki then era n'emirimu gwaffe ogutusasuza kuwa ndowooza yaffe munnange Kenzo n'atugamba abannayuganda mwogera nnyo ayina bye mwogera temubitegeera nga ye mwategeera ddi music bannange ekisookera ddala mwaba comparing oluyimba lwe n'olwa Fire first of all oluyimba lwa Fire lukyaliyo awulira nti already Kenzo terikunyumidde ng'ogenda okola ki owuliriza olwa Fire ensonga endala gye yasayitinze yabadde ya Kenzo ayina kye bayita views Fire wammwe gwe muwaana gwe mulowooza nti wakabi nnyo mutunulye views zaalina so n'agamba olwo oluyimba lwa Fire we yalukomya terulina yadde views ez'amaanyi era ye n'agamba oluyimba lwe lwabadde lwetaaga Eddie Kenzo talwetaagangako his Eddie Kenzo musuuza tata wa Maya nani ne Aliya si Aliya si wesebo Aliya wasebunya bebamwera gwahe mnaye sebunya yakyanga omukyala mu nnyumba ya munne so bonna abaana be ye taata waabwe munnange Kenzo kasita yagambye nti oluyimba luno lwe lubadde lumwetaaga yabadde talina kyalwetaaza era ye yalutadde ku step eddako abantu ebisone bivaayo fumita awakasaale n'akanyuga owa biki bye balwanyisa mu ntalo ayine mundu n'ashootingayo owengalo najja buli omu alwanisa kyalina waliwo omuntu nga yeesigangalo ze ab'obu aksi ne bajja abapangazi ne bajja kye baakoze Edirisa musuuza ku social media naye nga yabafaako. Anyway, this is what I can say about that song. Okay? Kiyinza okwogera ku luyimba olwo kiri kimu nze naddamu oluyimba olwo not because imbo luweko gye luntwala nze natuuka dda. My lord, I wonder. Nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo andi oluyimba lwa Fire ndowooza lulina miliyoni 1 luvannyuma lw'emyaka kubanga ameka oba kitegeeza Fire talinayo oluyimba lusinga lwange lunene Fire talinayo oluyimba lusinga lwange lunene someone connecting this is what I can say about that song. Okay? Kiyinza okwogera ku luyimba olwo kiri kakati tugenda kukola bwetu waliwo entuuse nga mpira olwayo luganye naye ngamba biyinza obutanyuma nkya era nga simanyi bankuttemu bana bantadde nkya naawe ekisooka abayimbi mukola press conferences mulekerawo okuleeta obwanayana n'obuwalawala omuleta mu press conference otuwogganira tubanga abazze oba mu kiki as if campaigns nedda
Wawo tulina otandika temweta buwala kutuwogganira yes nebanga yes nebusoka bukuba enduulu tosobola gamba nti watuuka ng'okyalina abantu abakuyimirira emabega to prove yourself right. Awandibaddewo kakati bbaana ya Kenzo ng'etulaga Grammys na biki naye obulenzi lwakuba bukolerera emitwalo ebiri lwakuba bwagala kuwa selfie laba kati omusajja oli n'amalevu ago gamutuusira byataddeyo. No, that wouldn't have a problem. Ne musuuza ngenda kwasibanya ku kintu kyagamba nti watuuka. We can do better. Timu Eddie Kenzo maje ga musuuza. Temudda mu press conference za finga petu ze. Omaye otuka mu press conference. Abaana bati okubuuza ebibuuzo by'amagezi olw'abaana abo. Bamayi bajja baba. So they attack you directing na bakutonna buuza kibuuzo. Webo bagala ku briefing bawagizi bamwe mba briefing wamagala ku briefing abamawulire muita abamawulire and these people they already have issues ne bannamawulire kati imagine njawa kati nga example ya case nga aina question jayagalo raising so biranti babayinzo muisaawo kuba utuko kyayogera so amajega mmwe muso basigale eri ebbali ekyokubiri Kenzo twamutegedde bulungi kutegera kyo kuyinzo singa bamukuddiremu oyo bamutegedde bulungi bakadde mwate kye kitaliiwo mutuwe sound. Anyway, this is what I can say about that song. Okay? Kinyinza okwogera ku luyimba olwo kiri kimu inze naddamu oluyimba olwo not because zimbo lubeeko gye luntwala nze natuuka dda. My lord, I wonder. Nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo andi oluyimba lwa fire ndowooza lulina miliyoni 1 mu luvannyuma lw'emyaka obanga ameka oba kitegeeza fire talinayo oluyimba lusinga lwange lunene fire talinayo oluyimba bawolereza Kenzo nga babeesinga ku the fact that nti yagambye fire amusinga ku YouTube Kenzo yagaye muna asinga fire ku YouTube kwa musinga nendo za kyakozeseza nga ya district okwepima ne fire bomb ku views za YouTube kakati the problem nina obuzibu ne generation y'abayimbi banku mebbiri obala kuba mukimanyi mugenda kugwa mangu obala kuba society eganyi omanyi kamiyoni oyo omulaba star atuka mukatale ne kacyankalana kati abaana bonna nabasinga ba generation ya 12 baganyo okutuuka wali okufuna amasanyaza basajja wali ke bafuna oba kitegera abantu balemezaamu eri mu bantu baabwe kubanga ndaba generation eno yekubanya abagiri waggulu okusinga bali abagiri waggulu bakuba bannaabwe Bobby Wine Chameleone bebe kulu awulirako konga balumba ba frigo bandi bani bakafero never bekubiranga mu generation yaabwe nesimanyi kiki kibaliko ekibalooze santi nno bayino vayo ne beepima kwaba abaliwo lwaki ndaba Kenzo mu bbanga ttono nnyo mu nnaku eziddya nga ze issuing atwadde apology yeyo statement gye yakoze tajja kwetonda naye nze njala bategezayo ekintu kimu nti fire Bongole Lutaaya bw'obanga oli muvubuka nga tomanyi nnyo bya music njagala ogende wa fire Bongole Lutaaya gendako ku YouTube okusinziira ku bantu kati bye bino ku bimu ku biso bye nabadde mbagamba Irene Ntali yageza ku Twitter ye n'agamba did Kenzo really compare himself to Fire Lutaaya? Wow, this industry keeps getting more interesting. Nataka oneka emoji akaseka. Nene kine kyemugamba ati oluyimba lwe lunetagaze sirwetaaga. Just the muyimbi mulungi. Oluyimba lwamuleta baluyita Viola. Lwa Eri Wamala. Eri Wamala yafuna muki. Alineyo ye bakide nokwebakira. Professor Kaine Rugaba yagamba stupidity is knowing the truth, seeing the truth but still believing in lies. Kanyehamba rather. Naga comparing Eddie Kenzo to Fire Bongole Lutaaya is like comparing JJ Okocha with Akim Magumba. Honorable Betty Nambo zebachireke nafainanga neba nange. So why okay, let me get closer. Nagamba why mime his little songs. Lwacho miming nyimba zizoita ento. How unfair is it for one to stage a competition with a dead?
So how is Phil supposed to defend his title? Eddie Kenzo amalala gega kulembera ekigo brother style up. Wade wako kuvenye honorable Nambozi. Albanji bataddeyo bakabwa. Bisonga era bwomanyi. Pade man. Eddie Kenzo's comparison to Phil Bongole is nonsensical and done out of unprecedented factual ignorance. Hanakafunako agugolinge. Adriana Nsubuga Senior agamba he's suffering an inferiority complex. Forgive him. The real disappointment for me is Eddie Kenzo to use a dead man, the legend in bracket, to draw attention to himself. He, along with most big musicians, have been fond of engaging in cheap, childish public spats, fights and arguments over who is better, who is richer, who is bigger. As a result, they have branded themselves according to what they think are in a music industry. To make the point, most have engaged in physical fights and settle scores, and others have declared all-out hatred and war against those they think better than. This has been the standard of Ugandan artists for the past 20 years. Bring on Kenzo versus Bongole Lutaaya. How much cheaper can anyone get? Trying to build your brand by attempting that or to demean a dead man's work. For me, if Kenzo believed even 10% of what he said about Fide, he would never have brought it in the first place. Great men don't say I am great. Legends don't go on shouting on the roof that I am a legend. That's the works of fans, historians, journalists, and commentators and analysis. If you produced 100 songs, broken the internet, YouTube with your releases, made a fortune from your songs, traveled the world, won countless international accolades, why then call a press conference to assure Ugandans that you are greater than Fide Lutaaya? A man is dead. What are you missing? Bantu banje tuizo butabimalayo. Endowooza z'abantu nyingi naddala ku ngeri gye batwala gundi Fide Bongole Lutaaya. Bali ebigambo yange binyinza okuba muganda Kenzo. Ekisooka bino betwogera tetwagala bikakkanye contribution ye mu industry eno. Naddala as far as okukiikirira Uganda. Mu mawanga ag'enjawulo n'okudwangula awards mawanga ag'enjawulo. Akikoze bulungi kubanga maybe Uganda problem gye twali tuyina abayimbi badde bayimba. Ninga accolades ez'international zaatukola ki? Zaatulema. Naye bw'otunuulira katono nnyo bw'okuddako emabega bw'otunuulira abayimbi abo bwe bakolanga emirimu gyabwe. Maybe ne platform teyaliwo. Tosobola comparing era eyavaako ku era eriko. Sawa zino we have a lot ebyokukozesa okubeera nga muwininga accolades eziri international. Award ojja kwesanga nti edda tekyalinga kyangu. Tezaali nawo. Wezibazaalo kala agundi ya BET eyo gye baweera Kenzo mu backstage. Kati naweza na myaka 2. Because let me tell you something. Bw'obanga sawa zino Fide Bongole Lutaaya for how many years now? Alimu 3. Nga tukyasobola okubeera nga tumwogerako bulungi bwe tuti. Ayina season number ina December. I mean, abamu we muli balamu ne tetuboogerako. Mulinga abaafa. Nengo omufu abasinga ne airplay. So say. Yeah. So, you people, as you demand respect. Kenzo is, by the way, Kenzo is one of those Ugandans abakabira respect. Respect is earned. Mu bulamu nedda kiri bwe kiri abantu balina okutegera kiri kimu. Ekyamazima kituufu nabbi tabeera muzira gy'azaalwa. Kenzo ayaayanye nnyo okwagala okusanyukirwa kweyo yagenza akola ebweru. Naye ndowooza Kenzo yafunira breakthrough yokugenda ebweru. Bannayuganda tetanaba matiza kimala. And that is the biggest challenge. Gyasinze okufuna wano. Kati alina watakyasula kukakkana kutuuka kubanga alaba yasukkawo. Naye nga tebwe yandibadde akkakkana okutuuka ewaani mutuusizza okubeera darling wa bannayuganda bonna. Oba kitegeera. So there's a problem ya Kenzo naye ndowooza abayimbi mwenna gye muli mufune ekisooka babawandiikira bye mugenda okwogera.
omanyi mugenda ne mubuzaabuza femu n'okutegeera byawukana ebyo ebintu bibiri byanjawulo kyotaategese kwogerako tokikola ki tokyogerako kireke bakati saa zino ekyamujjiranga nga kyaddamu tosobola kugamba nti Fire Bongole Lutaaya takwetaaga ani yakusaba olinayo ko obukakafu obutulaga nti no waliwo yajja n'akutuukira n'agamba olimba la Fire Bongole Lutaaya lukwetaaga tuddiremu bona Africa bannange ng'agenze tuddire bebekulu lwe yaluddamu famire yafuna ssente mmeka bona baluddamu baddamu ennyimba za kamiliyoni za Lutaaya bakamiliyoni bajuliana bona baziddamu famire yafuna ssente mmeka Lutaaya yeyongerako ki bo balutaaya baddamu z'abaani mu abaddamu ez'abalutaaya so problem eno generation imwe abayimbi aboza mu nnyimba z'abayimbi bali ne beekaza nti bebaziyiza muli abayimbi abaddamu ennyimba z'abali ane baagala okutulaga nti babasinga tekyanyumye ekyo tekyanyumye bulungi naye tajja kwetonda lunaba tajja mene olutandika butandika no bannayuganda bapuwa amangu kati bagenda kudda mu maadi bagenda kukola birala tebajja mwesibako asinga Fire Bongole Lutaaya nti ye yatuuka dda okay kale ne Bruno K naye yawadde opinion of course wona abadde bamuwagira olwakuba ndowooza musize kuleeta z'abatamuwagidde nalabeko Pia Pounds omukubi w'ebifaananyi yavuddeyo kati Pia Pound ayogere kinaawe njiyitamu ne ya Bruno K. With all due respect, my big brother Eddie Kenzo, it's not the views that show that a song is big. Despacito has more views than most of Michael Jackson's songs, but it comes to greatness. It can't match MJ's songs. It is like Wizkid or Burna Boy coming out to say they have bigger songs than Fela Kuti. I love your music, my big brother, and I am a big fan, but that statement is wrong. Just imagine Eddie Wamala Basude lived in this internet generation. They would have the same views as yours, a big brother. As a fan of your music and a person who looks up to you, I am disappointed by the statement you made. Bruno K nayo baka nabutuusa bulungi nnyo. Wagabe waliwo abadde bagira statement ya Kenzo. Waliyo. Okuli ani? Pia Pounds yavudde n'agamba atya? Pia yagambye Eddie Kenzo is the greatest living male artist Uganda's ever had seen. But Badru, I know but Badru. But what do you know about art besides taking photos? Your comment reflects you. Neka tusoma opinioni z'abantu nga tusoma ya Pia Pound. Kubala nga tukutusomereza abana netusoma. Tubadde tusoma z'abayimbi maybe n'abantu abalina kye bagamba eggwanga. Ne Pia naye muyimbi. Totusumbwa naawe. Olina mulwadde wamma lweyonge Kamiliyoni nga tumaliriza Kamiliyoni twalaba wano video gye bashooting eyabegabega Kamiliyoni gye yajumpinga on olimba lwa Palaso ne benyogotola tugamba banna mayanja atuwa abaana nga kiraba alhamdulillah tubebaliza Mukama Katonda so